人的声线、声音真的是有非常强的力量的。这个事情我现在深信不疑。Hello， 大家欢迎回来。今天呢，频道我是在澳洲的生活福利博主。本期视频是我在澳洲学医疗的上中下期视频第3部分。本期视频还有我的线下 workshop， 如果大家有兴趣，请记得看到最后，谢谢。Day 3, in my mind, is a little bit not to learn that much, but you got many things you can make, you can create. You know how to play with the Tibetan ball, you know how to play the shaker, you know how to play with the turning box, crystal singing bowl, drum, percussion, all the instrument you learned for first 2 days. It's kind of self-finding. 你能找到一个适合你自己的、你最喜欢的方式。比如说 actually, technically, you can use all of them for your one treatment, but nobody would do that. I will not do that because it's too much. You need too many things to play with. You cannot totally sing with your treatment. For me, I think if you do half an hour treatment, you maximum 3 instruments will be okay, because once you totally put yourself in the situation, you feels like time goes so quick. I promise you, before I learned this course, I felt like how long you can play with the Tibetan bowl with one person? Probably only 3 minutes maximum. I can't do more, but you actually gone with the flow, gone with the air around you, phenomena around you. I don't know what is that, but once you go, it's actually half an hour gone. Feels so bizarre. 所以第3天学的是主要是声音治疗了 ，use 你的 vocal 比如说我们刚才说的different chakras, you can use different mantra to help it. Mantra 就是比方说 root chakra 是 lam 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 lam, brown chakra 是 sham 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 sham, crown chakra 是 heart chakra 是 yam 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 yam, lam wam ram yam ham sham ham 或 suhan 可以放到你 treatment 最后作为一个 yes I am sure Suham Suham。 我不知道为什么，就是唱完这个我就是感觉到舒服，通透通畅。Suham is not my language. It means I am sure. Yes, I am. 这是我写的笔记。那声音疗愈的最一开始也是那种就是 connection 了，你要跟他建立 connection， 然后做你的方案，就是 ask the what intention you have, which part you want to work on today, what kind of flow, like increase your communication skill. 不同的查克拉对应的不同的治愈声音和对应不同的，就是这个叫一个放一个收，一个叫 energy give out， 一个叫 nourish， 就是先是给你治愈，后来是 calm you down 的那个过程。所以它有2套口诀。For example， 你这个 root， 你底下的这个海底轮的时候，你这个 lam 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 说完之后，把你的能量融进去之后，给它一个 healing 的过程。Rum rum 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 rum。其实我觉得最后的这个音乐的治疗，这个actually 对你自己对别人都有作用，就是它跟按摩和治疗，按摩是我给出去了，我这能量就是从我这儿给到你了，我干完之后我觉得好累。声音治疗它好处是我不是能量的生产者，我是能量的搬运工，我来为不是把你的能量给出去，是你把周围的能量给他。在一开始我们可能会觉得这种你看着有点神叨叨的这种感觉。可以说这么一个，就是最后一天我其实对声音的这个治疗我没有感冒，我不是像前几天你有一个抓手，你有一个怎么说 this instrument or how you use that, but lastly just for your vocal, right? Actually I don't really believe that, but 因为那天我们家儿子发烧，然后我那天晚上感觉真不舒服，我早上起来眼睛睁不开，我就是听不大清他们说话，他们说的是英语。我第一天第2天的明显感觉我这个英语是 OK 的，我听他们说话没有任何问题，但是第3天 the last day I feels like I need to wait for 10 seconds to understand what they are talking about. And you're talking about this. But at that moment, it's already a long time past the conversation, so I cannot keep talking, right? That means the whole, almost 2 hours, 2.5 hours, I didn't talk. For me, I didn't talk. I like talk so much. But I just feel so tired. I'm feeling so sticky. I'm so sleepy. I want to go home. But we just do the group treatment. I do for the crown. Sham da hum, sham da hum, sham da hum, sham da hum. 这个单词根本就是对我没有任何意义。I think it's 5 minutes to 8 minutes when the eye pillows come out.
Oh my Wow, god! you don't know how clear I am. I just feel so clear. 你说我困了吧？我又没睡着。我就闭了眼，你难道说闭眼闭8分钟你就可以睁开眼了吗？这个我平常也做不到。我中午有的时候我睡半个小时，我起来也是很难受的呀。但是跟那天真的不一样，那天就上就不停的在这，有人在你脑瓜顶着这个叫扔，我靠，真的太神了！我以前是不信的，我反正肯定不信的啊。你说听个歌唱歌能让你还快乐起来，我信。但是你说听个今天特别困，然后脑子很不清晰，你眼睛也睁不开，好像画粉症似的，你眼睛迷了些屎，一个人跟你上，然后你就好了。这个事像玄学，但是它真的发生了。就是最后这一天哈，本来我是最不相信的一天，但是变成了我对我人生的改变最大的一天。人的声线声音真的是有非常强的力量的，这个事情我现在深信不疑。所以我会在我以后的这个 treatment 里，we need to be more sure about ourselves. You need to sure, even your English is not your first language, or you feels like you are not confident. But at this moment, what you want to express out, do it. 总之，如果大家对这个课程感兴趣了，还是那样，可以上网去自己去搜这个课程。然后我这里会有一个咻的广告，就是9月底我会开启自己的第一个 Sound Bath， 但是我不会走中国的，就是国内我们小红书看了很多的这个，先穿了新中式，后面弄一个大光圈里面摆着，感觉你像菩萨一样普度世人。这个我是不会采用的啊。首先，我想的方式就是tea ceremony， 大家上来要喝水，我觉得喝水非常重要，不管你是医疗过后还是按摩，我觉得这种疗愈能量场转换的，完了之后它就是会渴。对吧？也是能量场转换，也会渴。喝水，除了这个喝水之后，我们有一些小点心啦。我们有 Mandela Drawing Therapist Doris 嘛，就是我们汉服社的朋友，他是一个非常 experienced 的 psychologist， 他会负责那一趴。但是 Sound Healing 我这一趴呢，就是平常我的客户有很多，他对我会产生莫名的信赖。他家的一些事儿吧，我觉得就是交浅言深了，你知道吧？那个词儿就是我非常 appreciate 你能把家里这么重要的事情告诉我，也可能是你周围没有人倾听了，那我是非常愿意做这个角色的。你生命中好不容易有这么一个抓手了，你愿意告诉我 appreciate， 但是呢，我也需要一个疗愈场，能让自己缓解，一个场域来坐在一起，你回家可以自己说的。就是有些时候我们这些道理啊，比方说什么吸引力法则什么这些，看了老高小莫，你这看那么多知识，你自己知道有这个 theory 在，但是你没有一个时间能坐下来真的去做这个事情。所以我觉得疗愈哈，中式疗愈也好，西式疗愈也好，我觉得给你的都是那种 listen to yourself。希望大家以后多来关注我的频道，那疗愈的频道都是放在我疗愈的我的那个 business 那个频道里啊，就是 Sienna's Wellness Hub， 就是我会有自己的网站和自己的这个是来放到我的这个 target audience 客户还是以澳洲老外为主。If you're interested for my sound healing treatment, definitely can contact me. So please subscribe my Sienna's Wellness Hub channel. Normally my Chinese channel will be in Sienna Pen and my English will be in Sienna's Wellness Hub. Okay, thank you so much for your time. See you next time. Bye bye.